Bora começar. Tum, tum, turururum. Bora jogar um Disco Elysium. Agora a gente pode tirar esses shots aqui, né? Que não tem mais shots. Esse bagulho aqui do YouTube não tá funcionando mais. Vou ter que tirar, infelizmente. Cadê? Vou ter que deixar só o da Twitch. Bom, pra depois. Por que não tá funcionando essa caceta? Meu filtro de voz não tá funcionando. Som. Teste. Ah. Ah. Teste. Som. Ah. É, então, não, ó. Não parece que tá. Agora parece que tá baixando a voz, não? Quando eu falo. Já sei. Alô? Ah, agora sim. Ó, quando eu falo, abaixa um pouquinho. Eu acho. É, vou ter que refazer isso aqui, não vai ter jeito. Bom, bora continuar jogando Disco Elysium. Esse ano, muita coisa pra gente zerar. Eu pretendo zerar. Ó, quantos jogos atualmente eu tenho? Eu tenho 860 jogos, vamos arredondar aqui. Eu pretendo zerar pelo menos um terço deles. Metade eu acho que é muito. Se bem que vai tirar várias coisas aqui que são programas, né? E jogos que eu já joguei também, então dá pra tirar uns 100 aí. Pelo menos uns 100 jogos a gente tem que zerar esse ano da minha lista. Pelo menos 100 jogos. Né? Pelo menos 100zinho. Onde está? Dum, dum, dum. Papará. Tum, 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 tum. Bora lá então. Pera, tem que ativar esse filtro aqui. Ativo. Minha voz parece que continua baixa, não? Com prancha. Som. Ah, beleza.
Saúde baixa, coloque pontos em resistência. Somos todos trabalhadores honestos aqui, vocês estão falando com o seu próprio gerente. 3 T's. Que idiomático. Tá. A gente passou por aqui, a gente falou com esse corno. Horas e 5. Não vou falar com ninguém aqui. Bastards! We have a right to work! O que está acontecendo aqui? Hold up and stay frosty, everyone. Cops are here. O macho alfa de ombros largos se vira pra você. Ele é bem mais alto do que todos os outros aqui. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Talvez seja mais. You here to fuck with us? Beat the honest worker down. Daqui pra foder com a gente, espancar trabalhadores honestos? Por que eu deveria? We're here to fight for a cause. Stripes usually have problems with people who have causes. Estamos aqui pra lutar por uma causa. Os listas geralmente não gostam das pessoas que têm causas. Certo, eu acho que não. Good. We're fighting for a cause here. Right to work! Right to work! Ainda continua alto aí na live, né? Pelo que eu tô vendo. Eu esqueci de botar pra gravar. Então, tá. Besides, we're not that different. It helps if people see us talking, cops and strikebreakers together. Shows authorities are on our side. Builds confidence. E que tipo de causa estamos falando? Rights of people. Rights of workers. To have gainful employment. To make a salary. And feed their families. Justo. His manner of speaking is wooden, the tone of voice bland and uninspired, almost as if compiling replies from a set of learned phrases. Testando uma coisa aqui. Tá. Ah, agora sim, ó. Quando eu falo, o som do negócio abaixa. Por algum motivo não salvou minha configuração. Beleza. Eu acho que não escolhi um lado ainda. Might be time. Don't let the fat bastards tread on you.
cops tend to side with the higher-ups, but you're essentially still workers. Ó. I don't trust Lá, 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 cops, lá, lá, lá. but I can see you understand Lá, that. lá, 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 Right lá. to work! Lá, lá, Right lá, to lá. work! Lá, 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 lá. Viu? Agora quando eu falo, aparentemente abaixa um pouco o som. Ou caga ou sai da moita, seus cuzões. De qualquer modo, tem algumas perguntas para você. Maybe you should ask them the questions, like why we're not allowed to make a living here. Shame on you! We have families to feed, you piece of shit. Tá. Deixa eu mudar a webcam aqui também. So do we, Scab. Dá pra aqui em cima, né? Acho que é melhor. Mas também seu pelego me invadindo bem a resposta. O que é uma greve? When a bunch of ungrateful, lazy cockroaches can't get their act together, decide to block honest work for other people. O que os grevistas querem? Beats me. They mumble nonsense about boardrooms and workers' rights, while we have the right to work! There's something odd in the way he carries himself. His set of clothing looks vaguely mismatched. The different pieces of the attire seem ill-fitting. Tá bem errado? O que isso quer dizer? His shirt is far too small and an unpleasantly tight fit, while the overalls, held up by a belt, seem to fit a man with much more corpulence. Você está usando roupas novas? He ignores your question, choosing instead to turn to the emaciated workers, raising both fists in the air. The clothes are obviously not his. Pera, minha gravação tá rodando? Ué? Vai. Passar aqui rapidão porque não, por algum motivo não gravou. Então eu vou deixar aqui passando rapidinho na gravação o texto. Só para quem for ver a gravação sem comentários poder ler. Silence is the answer. There's something off here, but he won't say what. Tem algo errado aqui. Quem são esses furogreves? Olha em volta. Honest men and women, with rights, to work, to be useful, not toys for corporate interests. O homem passa a mão pelo cabelo grisalho, cortado ao estilo militar. We came here to help the harbor run smoothly in time of crisis. If union fucks don't want work, they ought to let in those who do want work. I have a question. Why do all these men follow your leadership? You think they follow because I'm big and loud? No. They follow the rules of the market, the rules of the economy, because they were given a job to do! Okay. Bom, por algum motivo o sindicato não quer que, que os caras trabalhem, mas eu não lembro se já foi falado por quê. You've been talking to him for quite a while now. Something is off with this guy. Ask him where he's from. Tá. Primeiro, qual é exatamente seu objetivo aqui? We were promised work. We'd be in there, working, if the bastards hadn't shut the gates. Se você não... E você não consegue achar uma brecha na entrada? Main gate's locked. Would take heavy ordnance to bust it open. Could try to get in through the secretary's office. Door's locked. The guard's blocking the way to the access panel. And I don't mean the scrawny mess punk either. I mean head measurer. Or whatever he is.
Vocês já pensaram em sair invadindo, tipo, todos vocês? Espera, medidor de crânio? Huge Seminoles guy standing up there on the overhead passage. Won't let anyone by. The access panel is right behind him. Seminoles. É difícil pode ser o único cara, você parece capaz. Bad. Standing on a narrow bridge, he's got a strategically advantageous position. And he's trained. Ok. I don't know how the Union has a trained killer up there. But that one's no joke, and my men are tired and hungry. They're workers, not fighters. Porque você simplesmente não fala com eles. Like civilized folk, you mean? These native fucks don't understand civilized. Faz sentido. It would be better for the neighborhood if you went home, at least for now, if you can't get in anyway. No! They will give up eventually. Or get drunk. Leave the button unguarded. Then we charge. O homem esfrega o queixo, uma cunha quadrada perfeita com pouca barba. Certo, eu tenho uma pergunta. De onde exatamente é What's você? it to you? Uma suspeita profunda pinga de cada sílaba. Curiosidade, vou solucionar essa bagunça de greve. Ai, que tossir. Ruim de tossir que eu tô com dor de barriga. Aí força o estômago aí, dá vontade de cagar. Curiosidade, vou selecionar essa bagunça de greve. Rotina, parte da investigação. Por um momento achei que você parecia realmente familiar. É que esse cara é suspeito, né? Então... Curiosidade, vou solucionar essa bagunça de greve. Big mess, caused by union greed. But I only fight for the rights of people. Já entendi isso, estou interessado no seu We're all passado. workers, right? Workers stick together. Came from the eminent domain, in Jamrock. Backgrounds in odd jobs, heavy lifting, cargo hauling, bouncer work. I know the drill. Leões de chácara? Onde? Eu frequento um monte de bares, talvez seja algum que eu conheço. Beleza, eu conheço bares, fui expulso de vários, talvez seja por isso que você me parece familiar. Na verdade não tenho o hábito de beber, mas o trabalho me levou a isso. Qual era o bar? Leão de chácara? Onde? Eu frequento um monte, acho que eu vou esse. Worked at Territorial. Ring a bell? Não agora, mas eu posso ter passado por lá. Na verdade, eu não me lembro bem das coisas. Uh-huh. It was a long time ago. O homem está perdendo rapidamente o interesse na conversa com você. What's it to you? Big mess. Called. We're all workers, right? Workers stick together. Came from the eminent domain. Tá, isso aqui, beleza. Eu conheço os bares, fui expulso de vários. Worked at Territorial. Ring a bell? Nunca ouvi falar, você está We're mentindo? done here. I have a strike to break. Ah lá, ganhamos 5 de XP. Ele aperta os olhos, uma fagulha de violência brilha nos olhos. Então ele pisca e se volta para os homens. Acabamos por aqui, precisa acabar com uma greve. Quem que é o cara que ele falou do portão que tá com a arma? É esse maluco aqui, será? Porto Industrial da Grande Ribaixão. Os caminhões guardavam combustível aqui, agora eles armazenam birita. A lorry stuck in the traffic jam. This big, heavy Grad-made machine is well kept for such an old machine. Olhe pela janela. The windows are clear.
They've been recently washed. You can see a lorryman's cabin with personal belongings, stickers, insignia. Tipo de adesivos e insígnias. The driver has adorned his space with a substantial collection of peculiar paraphernalia. Proclamations about honor, strength, and purity are glued to various panels. A large metal pendant hangs from the rear view mirror. The pendant features a sun crowned with wavy rays. It is the seal of Royalist era Revachol. E quanto ao banco de trás? The back end of the cabin has a small perch to sleep, large ashtrays. There are several suns and wheels sewn into the curtains. A book with ragged edges catches your notice. The front cover features a large, muscular man. The title reads, Man from Eamdal in the Lost City of the Pygmies. Racist nationalist paraphernalia. Not unusual in this part of town. This is our guy. Não é incomum nessa parte da cidade. Esse é o nosso cara, o Tenente acena em direção ao motorista de caminhão. Você acha que esse caminhão pertence ao nosso valentão? Likely, yes. This guy's proud of who he is. Drapes it all over his machine. É, deve ser daquele cara lá, que a gente acabou de conversar. There he is, in front of Rita, smoking nervously, hoping Ou it's esse cara over. aqui. O carro estrangeiro mantido em boas condições. An old monument stands in the middle of the traffic island, pointing toward the sea. It looks as if it's been reassembled piece by piece, secured and mounted in the air with the aid of numerous ropes and rods. Quem A é? silver plaque on the statue's pedestal reads, I am Philip III, the Squanderer, the greatest of the Philippian kings of Revachol, son of Philip II, the opulent, father of Philip IV, the insane. Legal isso aqui. Parece que tá quebrado. Ficou diferente. As you look up, you notice something about the statue. There are some odd indentations on the king's chest piece. Aqui. Enciclopédia. O que este reis fez? Even by the standards of the Philippian kings, old sumptuous Philip was known for his profligacy. Como Well, assim? he blew through the whole national treasury, starting the decline of one of the penultimate century's greatest superpowers, the suzerain of Revachol. His own maladministration foreshadowed the fall of the monarchy. During the anti-centennial revolution, an end to his family line and the monarchy on the Imagina. Insulindian Isola. Você ser tão burro, que você é um monarca e você consegue falir. Você é o mais rico dos ricos e você consegue falir. Tem que ser muito burro, né, cara? Como ele conseguiu queimar todo o tesouro nacional? Stories have it that he had his bedroom converted into a treasure chamber, where he stored unfathomable wealth. Krugerrands, bars of gold, ornate weaponry, armor, and various chalices. He called it the Sol Auron. It was obscene. There were whispers he slept on a huge pile of gold-dipped feathers, like some obese dragon, instead of a bed, like a normal person. Eu gostaria de dormir no ouro, tipo um traficante. O rei é o rei, ele pode fazer qualquer coisa. Espera, sério? Não pode ser verdade.
Uma farsa deplorável, não me admira que foi tudo pro caralho. But wait, you haven't even heard about his fabled cocaine addiction. Que foi agora? You see, old Philippe wasn't just good at squandering the national treasury on gold and ceremonial weaponry, he was also a prodigious snorter of nose candy. Isso é muita coisa pra processar. Então ele era viciado em cafungar. Era um Zé Droguinha? Tá certo que é cafungo. Cocaine. That's what the revolutionaries said 150 years later, right before they emptied out the royal mausoleum and dumped His Majesty's mortal remains in the Insulindian Bay. Isso é muita coisa pra His Majesty's processar. courtiers said it helped him connect with the higher realms. É, sempre essa desculpa, né? Eu não vou cheirar uma carreirinha de pau aqui porque eu vou falar com os deuses. Beneath the cold waters of the Insulindian Bay, thrown there by the revolutionaries after they cleaned out the royal mausoleum. Vou cheirar pra eu ser mais criativo. O que aconteceu com a estátua? The original was blown apart by communards, then further damaged during the landing of the coalition's airships during the turn-of-the-century revolution, when Martinez was leveled. Most historians think the coalition's hasty landing may have ultimately saved the statue. If the communards had more time, they would have reduced it up to even finer pieces. Quem restaurou o monumento? Some years ago, a group of liberal, artistically inclined individuals, designers mostly, thought it would be ironic to restore the statue of the most wasteful ruler of Revachol in the poorest part of the city. Irônico mesmo, né? Ele falou, a cidade é tão podre. Quer dizer, a cidade não. O cara é tão podre que... Olha essa cidade aqui. Ou seja, essa cidade é a cidade mais pobre do país aí, né? Aparentemente, então. The statue is supposed to capture the moment it was blown apart, like an instant frozen in time, a rare butterfly trapped in amber, floating on a sea of shit. O que é niilismo? Niilismo é uma pessoa que só pensa em si? Não lembro agora. People in Martinez tend to disagree, as do many prominent art critics and thought leaders, with more nuanced social awareness than the young ironists. Those critics might have it wrong, though. There's more to it than just ironism, but you can't say what precisely. Perhaps this art mystery will be solved at a later time. Vamos descobrir. Philip III, the Squanderer, however, with his bronze face up in the air, doesn't seem concerned about what the hoi polloi think of him in death. Not that he ever did in life either. Opa, 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 opa. Encante homens e mulheres, encarne o mestre de... mestre marionete. Intimide o público, imponha-se. E agora, hein? Endireite suas costas, mantenha a expressão impassível. Vamos ver aqui, ó. Bom para diplomatas, bajuladores e sociopatas. A sugestão te incita a abordagens manipuladoras. Se as pessoas pensarem que
querem o que você quer, você já venceu. Essa habilidade te permite plantar ideias nas mentes dos outros. Você pode fazer cidadãos gostarem mais de você. Você pode fazer criminosos se virarem uns contra os outros. Também muitos círculos criminosos se quebraram apenas com um pouco de dúvidas, no fim das contas. Em níveis mais elevados, sugestão te faz afável para todos os mais resistentes às seduções de outras partes. Mas todo esse charme doce e pungente fará de você pegajoso, e você saberá disso, mesmo que ninguém mais saiba. Com baixos níveis de sugestão, você terá dificuldades em conseguir qualquer tipo de conexão com os outros. Você estará só durante o dia e a noite. Tá, então eu escolhi bem upar isso aqui. Pô, vamos ler todos. Já que tem uma explicação boa, fica mais fácil de escolher o que a gente quer, né? Ó, bom para diplomatas. Bom para analistas. Racionalistas puros, evidentemente lógicos. Bom para pensadores, historiadores, fanáticos por trivia. Bom para ideólogos, conversionistas, pretensos políticos. Bom para tiros disfarçados, atores no palco e psicopatas. Esse drama aqui vai ser bom pra quando a gente for pintar, né? Pintar não, pra quando a gente for cantar. É bom para criativos, apreciadores, psicodélicos, críticos. Cálculo visual. Bom para cientistas forenses, combatentes táticos, pessoas com mentes matemáticas. Violação. Bom para pessoas sãs, tiros bem ajustados ou não suicidas. Bom para sonhadores, investigadores, paranaturais, criadores mentais. Bom para juízes de caráter, entrevistadores. Bom para líderes, especialistas em guerra psicológica, viciados em respeito. Acho que eu sou uma delas. Bom para jogadores de cartas, fetichistas militares, pessoas maneiras. Bom para operadores de máquinas, funileiros, tocadores de instrumento. Bom para acrobatas, gato... Tá, mas o que significa essas coisas aqui? Tipo, eu posso ser tudo isso no jogo? Detetives minuciosos, sensualistas, vasculhadores urbanos, atiradores, bom, investigadores temperamentais, tiros que atiram primeiro e perguntam depois. Amantes da cidade, o mais sábio dos malandros. Realizadores, entusiastas da curtição. Tiros que precisam dominar. Tá, vamos lá. Vamos pros que eu me interessei. Não vou ler todos porque senão vai demorar muito. Eu gostei. Esse aqui a gente leu, né? É. Velocidade de reação. Não. Percepção. Percepção deseja que você esteja aberto ao mundo, com olhos, ouvidos e nariz funcionando em capacidade máxima. Ela permite que você absorva o que os outros não conseguem. Um pequeno maço de notas escondidas no açucareiro, o odor de um criminoso se escondendo embaixo das tábuas do piso, a engolida em seco de um suspeito depois de alegar que não tem nada a esconder. Em níveis mais elevados, percepção absorve cada ínfimo detalhe do mundo físico, o suficiente para sobrecarregar qualquer mente, com exceção das mais fortes. No entanto, em níveis baixos você vai deixar tudo passar, afinal de contas você não pode aprender o que não pode ver, ouvir ou farejar. Esse aqui é... É importante a gente colocar a percepção. Mas eu acho que eu vou colocar mais um de sugestão. Porque como diz aqui... Em níveis mais elevados, sugestão te faz afável para todos os mais resistentes e sedutores de outras partes, mas todo esse charme doce por gente fará de você pegajoso. Com baixos níveis de sugestão, você terá dificuldade em conseguir qualquer tipo de conexão com os outros.
Na real, eu vou colocar em percepção. Para ter mais percepção. Depois a gente coloca em sugestão e aí provavelmente vai estar no nível máximo aqui, né? Aí eu vou colocar, deixa eu ver. Vou querer ser autoridade. Esse volição. Volição te dá vontade para terminar uma investigação, melhorando sua moral. Uma das duas fontes de saúde do jogo. Em níveis mais elevados, volição faz de você hipersão. Quando você está para se tornar excêntrico, ela o mantém normal. Ela um pouco estraga prazeres em níveis baixos, no entanto você terá moral baixa. Sem ela você será um policial profundamente instável, perdendo as costuras do tecido da sanidade quando cometer enganos irreversíveis. É interessante isso aqui também. Mais uma percepção. Que indentações, o que estou vendo? Something with great kinetic energy seems to have impacted the cuirass, around where the heart is. A bullet? Someone shot him in the heart. Interesting. Alguma coisa. Tenente, alguém atirou no rei, aponta para a indentação. Okay, I can't see it, but I take your word for it. O que você acha? Well, Martinez is riddled with bullet holes. This place saw a lot of action during the revolution. But the statue is recently renovated, so maybe a joke? Target practice or a political statement? Talvez seja uma piada, tiro ao alvo, uma declaração política. Pô, mas pra atirar lá em cima, no peito. Tiro ao alvo, eu acho. Why not? What this shows us is guns aren't too uncommon here, and people still shoot them, sometimes at kings. The king stands high above you, surveying the bay, mute and indifferent to your sightings. Ok. Regata branca. De instrumento físico. Conceitualização. Entenda a criatividade, veja a arte no mundo. Foda-se a contextualização. Flexione músculos poderosos, desfrute do órgão saudáveis. Ruínas cheias de neve, ninguém mais vivia aqui.
Um slogan negrito, o Manox. Cobra o caminhão. The small, wrinkled woman does not greet you. She nods along to something on her radio. A photograph is clutched in her hands, and there is a warm smile on her face. The photo, an ambrotype from the turn of the century, as golden as her smile. Com licença, senhora, eu gostaria de te fazer algumas perguntas. No response. Wherever this woman is, your words fail to reach her. Talha os dedos em frente ao rosto dela. Wait. She's just a distracted old woman. Better to leave her alone. Why? Por quê? I just told you why. Você diz. Bom, eu coloquei isso aqui mais pra ver se a gente acha itens na rua e coisas do gênero. Não é nem pra sacar as conversas. Eu acho que a nossa base de conversa vai ser na sugestão e na autoridade. A Stars Ryko, one of the finest Zhimsk-made motor carriages ever. An oldie, but a goldie. Quem dirige Not isso? many people outside of Grad, and Revachol West too, it appears. Ei, Kim, veja isso. Estash Raiko KK2. That's a classic model. Never thought I'd see another one repainted after what happened last time. Espera aí, talvez eu possa impressioná-lo. Eu sei o que aconteceu da última vez. No, only that the motor carriage is typically baby blue, the colors of Sigismund the Great, an ancient Zhimsk ruler. His banners were famously zephyr and white, the colors of the Stars Ryko. O que aconteceu da última vez? An old case for my precinct. A couple of Jim's migrants saw a Staj Raiko stopped in the street, painted just Droga, like poderia this, ter muddy acertado. brown. Murdered the driver on the spot. Pior que se eu tivesse They colocado, said eu it teria was an ganhado honor XP. killing, Hussar style. The Jim's community protested the trial, flying the banners of some old king or whatever. Certeza que eu 5,000 ganhava came uns to 5 protest. de XP. Eu falo aqui, mano, 100 pontos, velho. 100 pontos. Muita coisa. A gente ganha 5 só. A cada, sei lá quanto tempo. Correction, 4,395, the fourth largest public protest of a criminal trial in Revachol. Is that so, officer? I'll take you at your word. O que é a comunidade Zinsk? People we are paid to protect. Let's leave it at that. Qual foi a sentença dos assassinos? 4 years for murder in reunion. The perps were remorseful. Their sorry knocked 8 years off the sentence. That's the system. The prisons in the greater Revachol industrial harbor are already full. Prisoners are expensive to maintain. The longer the sentence, the larger the cost. Quem? Nosso enforcado poderia ter sido o motorista desse carro? I tried to avoid drawing far-gone conclusions like this before actually examining the body. But my initial guess is the two are unrelated. Mas a gente não examinou o corpo? Interessante. Antes de prosseguirmos, eu tenho uma opinião sobre esse trabalho de pintura. Yes, detective? Acho que eles deveriam ter deixado azul bebê. You sure you're not Jimsk? Yes, you're sure you're not. Or if you are, it's only in that Revacholian way. 4 to 5% maximum. Okay.
Rosas amarelas, dúzias delas, tulipas também. Uma música pop melancólica toca no rádio. You see several packaged raincoats fill a low shelf beneath a display of croissants and juice bottles. The raincoats are transparent, except for the big Fritta slogan on the back. The packages are small, discreet, sloppily stacked, making them easier to take unnoticed. No need to worry about knocking over a display. What is what? It's a raincoat. If you want to buy one, then it's only 4 real. Her attention is drawn to the raincoats. Stealing one undetected will now be more difficult. Ah, mas eu não quero capa de chuva. De resistência. Pô, mas eu tenho calafrios e Spirit Corps. O que eu ganharia um de resistência? Cadê resistência? Aguente os golpes, não deixe o mundo te matar. Resistência é seu sistema metabólico e circulatório. Ela melhora a sua saúde. Tá, quanto que tá a nossa saúde? Deixa eu ver. Ó, na saúde a gente tem 2. A gente precisa aumentar a nossa moral, na verdade, né? Cadê o que aumenta a nossa moral? Deixa eu ver se alguma coisa que aumenta a nossa moral aqui. Tá, acho que eu vou lição, mas tudo bem. Deixa eu dar uma olhada aqui. The tear machine stands in the corner. A sign says, 1 bottle equals 10 cents. O que é esta máquina? Oh, that's the tear machine. Essa é a máquina de coleta. Sim, mas o que é isso? It's a machine for tear. You know, you find tear outside, like bottles or whatever, and put it in the machine, then it gives you money. É uma máquina de coleta. Você compra um vasilhame lá fora, como garrafas ou o que quer que seja, coloca na máquina e ela te dá dinheiro. Como eu pego vasilhames para a máquina de coleta? You need a bag, I guess. We used to have some, but we gave them all out, so... Ela te dá de ombros desajeitadamente. Feel free to use it if you find a bag, though. I'm sure there are some out there. Somewhere. Tá. Interessante. The tear machine stands in the corner. A sign Uma says, garrafa, 10 centavos. Pô, mas a gente tem... a small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays, and blister packs. They all bear the Saint Baptiste Pharmaceutics logo. Their logo is the bloodless rose, pure white, untouched by harm.
Just ask me if you need anything from St. Baptiste. We don't stock prescription meds, but we do have Nosafed, Duramine, Magnesium, and Hypnogamma. O que esses produtos fazem? I don't know. Let's see. Nosafed is a nasal spray. Duramine is a really good painkiller. Magnesium is a dietary supplement. Hypnogamma is... I don't really know what Hypnogamma is. I guess it makes you feel less shit. It's recommended to use after lots of partying, studying, or exercising. Preciso de vários desses. Uh-huh. Que é Santa Batista? St. Baptiste. You know, the pharmaceuticals company. St. Baptiste Pharmaceuticals. The one that sells meds out of St. Baptiste. That one. There. She is right. Saint Baptiste, the company, derives its name from Saint Baptiste, the city. Itself so named because that's what it is. A rare case where that really is the full etymological history. Tá. As far as almost anyone knows, at least. Você tem amônia? Yeah, there's like an ampule somewhere. Por que eu quero amônia? Okay. Don't, like, overdo it or something. Pegue amônia com a jardineira ou da loja Frit para facilitar o processo. Caralho, eu gastei dinheiro, eu poderia ter pegado com a jardineira de graça, provavelmente, né? Por enquanto eu não quero nada. A colorful display of cigarettes and alcohol bottles line the shop wall, inviting you closer. Isso, se der pra comprar cigarro, seria interessante a gente comprar o cigarro pra dar pras crianças, né? Pra elas não encherem o nosso saco. Mas não sei se tem essa opção também de dar item pras pessoas. The bottles wink at you in the light. The smokes too glitter in their wrapping. It's like looking into a kind of heaven. Your knees are weak. There, in that dark green glass, all in vain. The great flowing river of warmth, wine, alcohol, beer, alcohol, love, alcohol. Isso não é um bom lugar para um viciado na recuperação. Agora não, saíram. Por que eu vou ficar bêbado, velho, com meu personagem? Não faz sentido. Welcome to Frit. Feel free to look around or something. Everything is out on the shelves. What's that magazine she's reading? Antes de prosseguirmos, o que é esse Frit? Que revista é essa que você está lendo? You mean this? Ela olha para a capa ostentando uma foto colorida de duas garotas se beijando. This is Pop Stars. It's got, like, famous people in it. It's not for sale. Looks like it also has something called Police de la Mode, featured on page 34. This speaks to you. Pessoas famosas estúpidas. Eu aprovo isso, muito futurístico. She pops her raspberry-flavored bubblegum and nods. Her shoulders tense. She shuffles back only slightly. Bewilderment and repulsion root her in place. Ela vacila apenas superficialmente. Perplexidade e repulsa enraizam no The lugar. lieutenant frowns at you before turning to the clerk with an apologetic half-smile. Antes de prosseguirmos, o que é esse Frit? I don't know. Frit? Ele está escrito como 33. I think they think that the extra T makes it funkier. It doesn't.
The story goes that normal Fritta, with 2 T's, a men's workwear shop in Vredefort, was already taken. So when Fritta Retail Inc. grew into a multinational corporation, they had to add an extra letter to avoid trademark infringement. You mean this? This is Popstars. Looks like it also has something called Police de la Mode, featured on page 34. Pessoas famosas speaks estúpidas. Yeah, they're kind of boring, but, you know. Ela nunca termina a frase. You mean this? This is Pop. Looks like it also has something called Police de la Mode, featured on page Esqueci 34. tudo isso. O que é essa exposição da This polícia da moda? speaks to you. It's where they rate different outfits famous people wear. It's kind of funny. They're kind of mean. It's about who's the most stylish. Quem é o cara número 1 lá agora? Ele se parece com isso? Ponte para si mesmo. Ponte para o chapéu dela. Aposto que seu chapéu levaria o prêmio. Então quem é o mais estiloso lá? Não pode ser ninguém daqui. Benita. She's a model. Usually it's a model. Or a singer-songwriter. Or a... We are not the fashion police. We're the real police. Vamos prosseguir, tem algumas perguntas para você. Okay. I'm not really supposed to be chatting to anyone, but... Eu preciso trocar esse cheque excêntrico por dinheiro. Dê a ela o cheque excêntrico e ganha R$25. Wow. I didn't know you worked for the union, sir. Fiz cagada. Eu acho que eu poderia guardar esse cheque e usar com alguma outra coisa, dar pra alguém, provavelmente. Agora já foi. Anything else I can do for you? No, you don't work for the union. The union works for you by supplying you with cash. That was easy, worryingly so. Pode me dizer algo sobre o cadáver? I don't really know anything. I mean, I know it's there, but I haven't seen it, so... Você conhecia o homem que morreu? Not really. Nem tanto. Isso significa que você o conheceu um pouco? No. I didn't know him at all. Por quanto tempo está lá? I don't know, really long. Essa mulher tediosa. O que você acha que aconteceu? I don't know. No need to worry. It's just standard procedure for us to ask around. If you hear anything, let us know, okay? Okay. Ok. Uh-huh. Você pode me dizer algo sobre essa realidade em que estamos? Reality? You mean, what reality? Economic reality, or...? She is like a student unexpectedly called upon by a teacher. Can she answer the classroom question? Sim, conte-me sobre a realidade econômica. I don't really know anything. I mean, I'm 15. Ah, tá explicando. 15 é um excelente momento para aprender sobre a realidade econômica. Yeah, that's why I'm working my arse off in Frit. So I guess, like, that's economic. E sobre a realidade material, então? I don't know. What about it? Onde We're in estamos? Frit Não, quis dizer onde nós estamos, em uma escala maior. as mankind, or as a nation, or... What will her essay prompt be? Será o chamado do ensaio. A humanidade como uma nação, como em que lugar no mundo? Como humanidade. in a good place. I mean, science is doing great, and this radio computer thing seems to be kinda big. I don't know.
We're in for it as man. What will her essay prompt be? We're in a transition. You know, transitioning from monarchy to democracy, all that stuff. We're in as man. What will her essay prompt be? Lugar no mundo. We're in Revachol, like on the Insular Indian Isola. You're welcome. Obrigado. Que horas I são? don't know. Look at the clock. It's right behind you on the wall. Ué, mas se tá atrás de mim, ela poderia olhar e dizer a hora, né? The clock shows the time at 10:09. The hands seem to be still. It's apparent the clock doesn't work. O que é a revolução? When ordinary people take over the government and demand democracy. E quanto que tivemos aqui em Revachol? Yeah, it happened like 50 years ago or so. Sorry, I'm not very good at this. At history, I mean. A coalizão, o que é isso? Alguém me disse que existe uma. Our government? Or do you mean something else? Sorry, I really need to finish this article. Não vou te incomodar mais com coisas Cool. sem sentido. Legal, ela parece feliz em voltar à sua leitura. Looking for something, Aunt? Come to tell me to fuck off again? I can't believe it's snowing again. Eu já vou observar a neve It caindo. felt like springtime just a few days ago. Pô, perdemos, né? Esse cara que a gente já conversou, né? Hello again, my man. What's on your mind? What's up in your mind? Uma antiga fonte, ela não bombeia água mais, tem uma árvore dentro dela. Macarrões embrulhados em plástico estampado como ajuda humanitária. Está escrito atum para ajuda humanitária, não revender. Alto-falante. You see two lowly, defeated speakers, thralls, slaves basically, perched atop them like conquerors surveying the land. A pair of found, durable wear sneakers, ultra serious. I can see you have a taste for luxury, officer. Can't keep your eyes off those sneakers? Inspecione os tênis. A pair of found ultras. The design is impossibly sleek and simple. A futuristic silhouette with a sleek monochrome colorway, a jet black upper, and a silver-lined midsole. Menos é mais, né? Those sneakers, mister. Those sneakers are the latest found sneakers. Super air, super fine, super cool. Only 50 real. Deve ser fake. Only? That's madness. Only? Fun Ultra. We're the future. You remember the slogan from some magazine. De velocidade de reação de coordenação motora, mas a enciclopédia dá uma caída. Inspecione os altos-falantes. These once respectable speakers have been conquered, reduced to a mere prop by the indomitable found ultras atop them. A small heat emboss on the veneer reads, Solidarity Aid from the People's Republic of Samara. The speakers themselves don't seem to display any magical qualities. No, don't look at the speakers, officer. Look at the sneakers. The sneakers are the stars here. Mas eu já olhei os Then tênis. look at them again. These are the premium lifestyle sneakers, officer. The best on the market.
Eu posso simplesmente comprar os tristes e conquistados alto-falantes samarianos? No way, officer! These aren't for sale. They're bad speakers. Low-fi socialist junk. Preciso de uns altos-falantes. If you want them... But see, they are the pedestal for my sneakers. If I let go of the speakers, where will the sneakers go? I can't leave premium lifestyle sneakers on the ground. If, on the other hand, you wanted to buy the sneakers too, I could maybe throw in the speakers for little extra. Damn, so you have to buy the sneakers first. These once respectable, a small heat inbox. No, don't look at the speakers. Quanto aos officer. alto-falantes, Look at the ninguém quer eles. sneakers. The sneakers are the stars here. These, officer? These speakers are Samaran garbage. I'm ashamed to even use them for props. Don't waste your time on them. Samaran trash. That sounds like they're from the Samaran People's Republic, produced under the dictatorship of the proletariat. Caralho, trolei, velho. Se não tivesse falado aquilo, se eu tivesse falado, mas vende esse lixo aí, então, se eu não tivesse falado o que eu queria, ele teria me vendido por um precinho melhor, se pá. These ones... No, don't pity them, officer. These are old Samaran garbage. Don't even look at them. Check out these super cool, fun ultras instead. Samaran trash. That sounds like they're from the Samaran People's Republic, produced under the dictatorship of the proletariat. Tá. You see a Samaran street vendor surrounded by a motley assemblage of goods. When he realizes you're looking at him, his face breaks into a wide, welcoming grin. The name Sileng is embroidered over his breast pocket. Happy shopping, officer. Everything's cool here. Que é tão massa? Everything's cool. The goods are cool, the customers are cool, the place is cool. And one more thing, officer. You're very cool. Bang, 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 bang. Tá. You feel a twitch in your index fingers. There's a finger shootout brewing. Você sente um tique no seu dedo indicador. Um tiroteio de dedos se aproxima. Saque-os! Não, é uma ameaça à segurança. Saque-os. Don't shoot, officer. Have we got an arrest here or just a shakedown? Baculeiro. Good one, officer. You're a funny guy. Now what can I do for you? Ele acena com a cabeça na direção das mercadorias duvidosas. Isso não é uma piada, me dê o seu dinheiro, eu preciso de grana. Só brincando, na verdade isso aqui para exprimir algumas respostas para algumas perguntas policiais. Then fire away, officer. Reflexão adquirida, pistola de dedo 9mm. Ué... coisa você está vendendo aqui? Only the coolest goods in Revachol. I've got sneakers, speakers, extremely comfy pants too. Try them on right here. No shame, only freedom. Onde você conseguiu essas calças confortáveis? I'm an entrepreneur, officer. I've got sources, buyers, suppliers, distributors, manufacturers, wholesalers. All extremely cool and above board. Tem licença para vender tudo isso? Good joke, officer! Here we don't have permits. Just economic freedom. Take a look around. You glance around the decrepit buildings, the miserable weather, the sidewalks strewn with sunflower seeds and a dust-choked air.
It's beautiful. Beautiful freedom. Que isso é verdade, ele não precisa de uma licença para vender. It is, yes. Anyone can set up their shop whenever they feel like it. That's right. No permits, no bureaucracy. That's why this city and its law officials are so cool. Cara, mas isso aqui é meio estranho, espere. Mas o que nós estamos fazendo aqui se não existem licenças? Olhem para aqui e para a insígnia policial na manga dele. Certo, sem licenças então. Hyper cool. É meio estranho ficar fazendo essas perguntas, porque aí vai ficar mais louco ainda, pode dar merda. Tem um desconto para policiais massas como eu? No need for discounts at ceilings, officer. Everything's already on sale. Anything you want, 50% off. 50%? Então se era 50 vai cair por 25, né? But did he first mark them up 100%, just so that he could put them on sale? Essas coisas realmente estão em liquidação ou você inflacionou os preços primeiro? My man, you know how the game is played. You and me, we should work together. What do you think? Shake things up? Isso é tudo então, permita-me perguntar outra coisa. Anything for you. Os pacotes de comida que você está vendendo têm ajuda humanitária escrito neles. Por quê? You mean these delicious pre-packaged shelf-stable meal kits? Really easy to cook, no hassle, really cheap too. Buy some, try them out. No hassle. There's a little of a hassle here, it appears. A moral hassle. Isso não acaba com a ideia de ajuda humanitária? Deveria ser de graça. É isso que torna humanitária. It is! Practically free. Yours for 5 cents a piece. Rock that tuna. Why not some macaroni too? Eu acho que uma dizia não revenda no pacote. No problem here, officer. I get all this from one of my suppliers. An extremely reputable guy. Uhum. Wait. Humanex. Humanitarian aid. Seu fornecedor dirige aquele caminhão Manox ali? What? O vendedor de rua olha por sobre o ombro e encara o caminhão como se nunca tivesse visto um na vida. A convincing performance. Bravo. Look, officer. I'm just a retailer. You'd have to talk to my supplier if you got questions about the supply chain. That's how the game works. Interesting. Aumentou para 72%. Interessante, o tenente saca o caderno de anotações azul. De onde você vem, Sealing? Me? It's a boring story, officer. Who cares about the past? I'm all business now. All Revachol. This man probably comes from Seaguy, sometimes known as the Apricot Suzerainty, an archipelago in the Samaran Isola. Você é da soberania da Damasco, certo? Apricot Suzerainty calls to mind an era when the Seaguy archipelago was colonized by Revachol. It's a bit of a slur, in other words. Soberania do Damasco traz à mente uma era quando o arquipélago de Sig foi colonizado por Revachol. Em outras palavras, é meio que uma injúria. Você aflige, deixa ele responder. That's right, officer. But it's a bad scene for business there. Too many regulations. Extremely bad for an independent local entrepreneur. Hey, why not support this local entrepreneur? You can start by buying a pair of sexy pants or cool sunglasses. Maybe some macaroni? Convence-os a te dar mais dinheiro. Start with a little compliment, then work your way up from there. This is about business, remember. E você parece um empreendedor realmente bem sucedido. Você gostaria de apoiar um membro da força policial local? Oh, okay. But Homem- why, officer?
Homem pausa com o rosto subitamente sério. Mas por que, policial? Pense nisso como um investimento. An investment? What kind of investment? É um investimento em mim, um ser humano altamente experimental. Minha taxa de risco... Taxa de risco barra recompensa insana. Eu não vou confiscar essa ajuda humanitária que você está revendendo. Eu sou policial, um investimento nas boas relações com a RCM. Um cara me disse que eu preciso de um dinheiro para viver, do contrário é o fim do jogo e eu não quero morrer. Tá, essa aqui seria a mais correta, né? Mais bruta. Eu não vou confiscar essa ajuda humanitária que você está revendendo. Ou eu sou um policial, é um investimento nas boas relações com a RCM. Eu não vou confiscar a ajuda humanitária. Ha! That! You drive a hard bargain, officer. I respect that. Okay. What's it going to cost me? Be reasonable. R$10. Sounds like a fair deal all around. Podia ter pedido 1 milhão, né? Pra ver o que ele ia falar. Só com um acordo justo para os dois lados. Ele toma uma nota de 10 de uma bolsa de couro. Corruption. O tenente acena calmamente e diz corrupção. Eu vou olhar por aí, obrigado. Cara, onde que eu consigo esse mapa da cidade, velho? Everything's still cool here, officer. The speakers below are banged up and worthless. Doação de comida do povo de Messina. O serviço de assistência da companhia que controla a ponte levadiça. Ar quente sobre dos esgotos, ácido e extremamente confortante. Eletroquímica. Interação. Mestre das máquinas, assalte, fechaduras e bolsos. Vá para o planeta da curtição. Ame e seja amado pelas drogas. Não quero eletroquímica, né? Pra quê? É mais bonito essa luva, mas... O que é melhor? Tem um cara aqui. Loja de pinheiros do Roy. Dinheiro adiantado para tempos rápidos. Pode ser que eu venda as coisas aqui, né? Inclusive manutenção até quarta-feira. De máquina, uma caixa registradora antiga. Um busto de uma mulher, a placa diz simplesmente Day. No escuro, um projetor de filme está zunindo. Principalmente roupa militar com alguns poucos modelos mais excêntricos do meio. A typical Martinez streetlight sits among assorted floor and table lamps. The light pole has been carefully cut, and the wiring has been redone and attached to a standard indoor plug. The light buzzes faintly, but
persistently. This would make quite a statement in your living room. Isso é uma lâmpada de rua? Yes, officer. As you see, it's in perfect working order. His manner is casual, but his speech is careful, measured. He wants you to know that he has nothing to hide. Onde você conseguiu isso? It was brought to me to be altered. We are not here to investigate the theft of city property. Ele se inclina para que o penhorista não consiga You have to ouvi-lo. admit it's rather clever what he's done with it. Quanto pela lâmpada de rua? 700 real. A bargain, I dare say. Caralho. Você está maluco? Uma igual a essa em cada esquina. The light has undergone 3 transformations, and every transformation, large or small, has a price tag. The light has been removed and rewired. That's 2 transformations. But what about the third? Eu entendo como serrar e refazer a fiação pode aumentar o custo, mas o que mais? The most important transformation is the light's placement among ordinary indoor fixtures, which has adjusted its morphological field. The light became suitable for use inside the home just a few days ago. Okay, that checks out. Como que eu vou conseguir 700 conto, véi? Se você jogar na Mega. Nada mais que precisa saber sobre a lâmpada. You see rows of toy soldiers guarding the rest of the trinkets displayed on the table. Some on horseback, others in rags, others yet in bright blue uniforms. All are stern and unyielding in their duty. Desenterre uma estatueta realmente bacana na caixa sob a mesa. Big men on big horses, clad in lamella armor and carrying flintlocks, the kind that would mow down a line of enemy soldiers in the blink of an eye. Onde para os cavaleiros a cavalo. Esses são a cavalaria franco-nigeriana, certo? I used to be very serious about my Franco-Nigerian knights. Questione os uniformes azuis. They're not all blue. These figurines also wear gold coats and caps, complemented by orange trousers. They are variously posed, wielding swords and rifles with bayonets. Esses são soldados monarquistas. Which ones? Ah, those. Yes, they are. I find the paint job a bit gaudy, but children like the bright colours indiscriminately. Esquecendo os bonecos em trapos. This set of soldiers isn't meant to look impressive. A few have rifles, but most of them carry pistols. Some even shovels and tall sticks. Esses são mesmo soldados? You're probably talking about the revolutionaries, yes? Yes, they are soldiers, revolutionary soldiers. I think their poverty has been exaggerated for effect. When you place them next to the royalists, it doesn't seem like they could possibly win. É engraçado que ele tá preso aqui, né? Como proteção. Mas se alguém roubar alguma coisa e sair correndo, não dá tempo dele sair dali. Isso tem o objetivo de dar esperança às pessoas, até nós podemos conseguir. O contraste é feito para ser desencorajador, como deveria ser. É impossível vencer contra a corte da capital, me fizeram de puta. Me pergunte ao meu amigo Gart. Eu gostaria que fosse mais sutil, da forma que está, não posso comentar. Eu vou com esse primeiro. Maybe. This set of You're probably. I think their poverty has been I don't like either set very much, to be honest. But there are many parents among my customers. this set of You're probably. I think their poverty has been exaggerated for effect. Okay.
I don't like either set too much, to be honest. This set. You're probably. I think their poverty has been I don't like either set very much, to be honest. But there are many parents among my customers. Desenterra uma estatueta realmente bacana na caixa sobre a mesa. Why? What's this? A headless man riding a horse? A headless man wearing futuristic tracksuit trousers that say found. Que é isso? Mostra o vendedor. Oh, that's the headless phone rider. Quem? The headless phone rider. It's an urban legend about a man who rides the streets of Revachol sporting a fawn tracksuit. As you see, he's missing his head. 50 cents. Bargain price. I'll throw in the tiny cap too. I think he's looking for it, or something. That part of the story has many interpretations. Será que eu posso usar isso como trocar com o maluco He lá? lost his cap when he lost his head. Perhaps he's looking for the head. Did I mention that this figurine is supposed to be lucky? Always carry it with you. $42. The boomboxes on the shelf look well-loved and well-traveled. Chipped, dented, they stare at you with the unblinking eyes of their tape reels. Fique na ponta dos pés para ver mais. One especially catches your eye. Deep gold and amber plastic with a big old handle on top. A classic boombox that says Stereo 8 approved. Just make sure it works before you buy it. Vendedor, essa máquina exterior. It's the Harman Welsh W2, made in Vespa, designed in Seoul. Plays all reel-to-reel formats. 2mm, 8mm, 12mm. It's even got a little radio in there. It'll set you back 12 real. 12 real. Você tem certeza que está tudo funcionando? Absolutely. I've tested each one myself with recordings of speech, found sounds and music from a variety of genres. Even though I don't really like music. O que eu realmente quero saber é esse instrumento pode ser usado em meu trabalho policial? If police work means playing tapes, sure. You can use it for that. Or any other time you'd need to play a tape. Eu comprei um boombox nesse momento. Wow, a very large red t-shirt with an impressive print stands out from the other garb. Ah, é? Oh yeah, the print depicts a muscled man striding toward you, a giant sword in each hand, encircled by burning embers. Behind him is a cluster of cabins engulfed in flames. Beneath him are the words, Hyundai burning. Que isso? The antlers on the hood of the man's cloak and his piercing blue eyes are familiar. Cheira a caminho. Smells like worn cotton and a little old sweat there. Worn cotton with a side of flea market or trash bin. Sniffing is okay, but please don't try anything on. Can't have you leaving your photon emissions in the fabric of things you're not going to buy. Qual é o lance com esse cara nesta camiseta? It's the man from Hendal. Walking away from his burning village, yes. Creio que eu deveria saber quem é esse homem Hamilton, mas perdi minha memória recentemente e preciso de ajuda para lembrar fatos básicos sobre a realidade. Refresca minha memória. Quem é o homem Hamilton mesmo? The man from Yelmdale is the hero of a series of popular books based on a fictional version of Kotler, mostly what is nowadays ARDA NFD. In fact,
Most people don't think that man from Helmdale ever really existed, but they are wrong. Helmdal isn't a real place. Neither is the man a real man, of course, but both the man and Helmdal are an ontological necessity. But hey, it's not worth getting into an argument about. Wow. What? O que você quer dizer sobre o Homem de Helmdal é real? I mean, even if the man from Helmdale didn't exist before the adventure novels, the stories have made it so that he has. It's simple, really. Faz sentido. Ele não existia até ele existir. Já que criaram uma história sobre ele, então teoricamente ele existiu. Dá pra gente falar sobre outras pessoas disso, né? Que podem ser que tenham existido ou não. Uma história. Okay. You sound skeptical. It's not that complicated. All that's required is a more robust understanding of cause and effect. Besides, I've been to Kotla, though not quite as far north as the Helmdal, and watched northern lights travel across the sky. Very unique, energetic tides there. It's for the best, because Eamdal is not a real place, and thus he could not have gone there. His theory isn't exactly incoherent, but its logic does suggest some unusual neural activity. Interesting. Por quanto você está vendo dessa camisa? 2 real. R$2. That's dirt cheap. Você simplesmente não poderia me dar de graça, então? But why? Porque eu sou um policial falido, sem aceitar meu nome. Esse seria o meu verdadeiro eu, Nico. Por acaso eu poderia retribuir você de alguma outra maneira? I deal in goods, not services. Menos 2 de autoridade, mais um instrumento físico. Calafrios. Esse aqui seria pra quem fosse jogar full porradeiro, né? Full porradeiro. If you don't mind, please put the flashlight away. Some of us have photonic sensitivities. Ah, que legal. Photonic sensitivity is not generally acknowledged by the medical establishment. A verdade, me desculpe. I do appreciate it. Sim. Que legal, ele interagiu. Eu fui a primeira pessoa que interagiu com a nossa lâmpada. Ganhe experiência completando as tarefas, explorando subir o nível de ganhar de pontos, utilize pontos para aprimorar. Tá. Vamos ver. It's not often that I see officers from the RCM in my pawn shop. What can I do for you? Eu sinto que estou interrompendo. Balança a cabeça, é vergonhoso o quão insuficiente é a presença da polícia nessas partes. Desculpe, sinto que estou Oh no, interrompendo. not at all. I guess I haven't had many customers lately, RCM or otherwise. Who are your customers usually? All kinds of people come through here. Locals, travellers, people looking for a deal, people looking for a keepsake, people who are terminally bored. As you can see, I have a wide selection of goods for everyone to choose from. Honestamente, acho que algumas
E suas seleções são parecendo sorvetes novos. Bela coleção de fato. Olha ao redor, típicos objetos consumistas vazios. It keeps me entertained. He's well composed, but underneath it you sense psychedelic processes bubbling. Some kind of drug, maybe. Os preços de joias são esquisitos. Atividade cerebral estranha. A compostura notou substâncias psicodélicas. Você pode ser capaz de ajudar em nossa investigação. I doubt it, but I can try and answer any questions you may have. Sabe alguma coisa sobre o recente enforcamento? I do my best to keep my distance from all manner of butchery. Bad for business, bad for everyone. He doesn't know anything. Na verdade, isso é tudo que eu tenho. The pawnbroker's gaze is already fixed on the dancing colors. Você possivelmente teria alguma arma, como as usadas pelos oficiais da milícia cidadã? Someone else came here earlier today asking the same question. I promptly sold her the gun you pawned a couple days back. Eu prontamente vendi a ela a arma que você penhorou alguns dias atrás. Eu penhorei? A gente penhorou a arma, velho. Puta que pariu. Agora ferrou. Moral crítica, por isso é agora. This is a pawn shop, and it did feel as if you've met before. Oh God. The lieutenant shifts from one foot to another, alert. Pera, eu vendi minha arma pra você? You were adamant about getting rid of it, officer. Said you were undeserving of a service weapon of the Revachol Citizens Militia. And I don't like keeping guns around the shop for long. Off the charts photon emissions. The unhealthy kind. Caramba, o comprador também era policial? She didn't seem like a policeman. Although she kept referring to herself as a pig. Which was odd. I found her interest in the gun a bit obsessive. But I was just happy to get rid of it. And of her. Pode ter sido aquela mulher que tá lá no nosso quarto. Do lado do nosso quarto, talvez. Aquela primeira mulher que a gente interage. Truth be told, she was terrifying. Right, so let me get this right. You sold your sidearm, issued by the Citizens Militia, and now a civilian is running around the streets of Martinez with it? Não gosto disso. E se ela pretende cometer um crime jogando a culpa na milícia? You're right that she could cast aspersions on the force. We have to find her. Alguma ideia de onde eu posso encontrar esse comprador? She didn't. Truth be... Right, so let me get this right. Yeah, it's not good. I do hope we manage to clean this mess up somehow, while also keeping our focus on the murder investigation. She didn't. Truth be... Right, so let me get this right. You sold your sidearm. It's possible in these parts of town. We ought to find her and discourage her from taking justice into her own hands. Alguma ideia de onde posso encontrar esse comprador? My apologies, officer, but I have no idea where she was coming from or where she went. A needle in a haystack. There is nothing you can do about it right now. You'll just have to hope Everett wasn't lying, and the Union can track her down in time. Alguém do sindicato de Everett Clare veio aqui para rastrear essa arma? Maybe. Shady-looking guys came in here yesterday, looking like they'd just taken off their Wild Pines overalls. They asked if I have a police weapon to sell. I told them I already sold it.
They went their way. It was a trip, but you know, all sorts of people come here, asking for all sorts of things. Wait, then it might be true, Everard's claims. Maybe Claire really is tracking down your gang. É porque a gente fez a ligação lá, né? People as oleaginous as Everard seem like they're lying, even when they're really being truthful. Pelo menos agora eu sei como eu perdi minha arma. Vamos falar sobre outra coisa. Né? Of course. Ele está chapado? Esse sim o que ele está usando. Feeling warm and enthralled by the movement of light, while the mind continues to race forward. Lucky bastard. He's probably on Pyrrolidon. It's tough to come by on the street. Pirrolidino, o que é isso? A drug developed by the military to treat and prevent radiation sickness. It has psychedelic side effects, and it makes your eyes turn yellow. Sou só eu, está realmente quente aqui dentro, olha ao redor. Aproxime-se, senhor, você poderia tirar seus óculos escuros, eu gostaria de examinar seus olhos. É por isso que ele não gostou da luz. Por causa da... porque o olho dele ficou sensível por causa da droga, ou porque não queria que batesse um reflexo e pudesse ver o olho amarelo dele. Vai direto ao ponto. Então, onde um homem consegue produzir hoje em dia? How would I know? É óbvio que você está sob influência, senhor. Sem julgamento, apenas curiosidade. Eu provavelmente usei um montão de pirologia antes de perder minha memória. Relaxa, cara, eu sou um policial descontraído. Só quero um pouco do que você está tendo. I've had to take it. You know, since the People's Pile cleanup. I was with the Emergency Relief Brigade. He's taken it for mental and emotional, not physical pain these days. Pilha popular? O que é isso? A bad idea. Some poor leftist built a particle decay generator in hopes of bringing affordable electricity to underserved communities. It malfunctioned. Radioactive waste everywhere. Probably some of it in you too. Você gosta de um colinho? Antes ele saía do meu colo, eu não gostava muito. Hoje em dia, ó, nem se mexe. The People's Pile was a Type U particle decay generator that failed immediately after entering service, releasing radioactive waste into River Esperance. Que é um gerador de decaimento de partículas. A primitive nuclear reactor, also called a pile. Que é chamado de pilha popular. Construction began during the Commune of Revachol. The people continued work on it after the Commune fell. They wanted a cheap source of energy for Revachol West. Needless to say, things didn't work out. O que falhou? Conclua. An emergency valve defect resulted in steam pressure blowing the turbine, taking the fuel containment vessel up in the explosion. Both the faulty design and lack of finances contributed to the catastrophe. Conte-me mais sobre esta brigada de emergência da qual você fazia parte. We were an all-volunteer force, self-organized, tried to help the fire brigades contain the spill. Ele aponta para o triângulo branco em sua janela laranja de segurança.
On the patch, gamma radiation lines crossed with a red drop of blood. I lived by the river since I was a small boy. The Esperance didn't have the art to let it all go to shit without trying to do something to help out. There wasn't much the volunteer force could do, however. We wasted years in the river mud, years getting sick. Deve ter sido duro. Limpeza radioativa. There's a reason why everyone's tried to forget any of it ever happened, and why no one has tried to repair or replace the pile. So much disappointment, and early deaths, cancer mostly. And we knew all that was coming even as we were cleaning up as best we could. De quem foi a culpa do gerador ter falhado? No one's. Everyone's. Ele suspira e balança a cabeça. A bunch of poor people built themselves a primitive nuclear reactor, hoping for the best. What do you think is going to happen? Vai dar merda, né? Obviamente. Como você acabou administrando uma loja de penhores? The cleanup happened 15 years ago. I was young then. Later, my second aunt died. Left me this shack and all the assorted junk in it. So I came to Martinez. People told me don't go there. It's a shithole. I said, people, we just had a nuclear pile meltdown. I'm gonna get as far away from Forburg as I can. Still in the same city, but... Ok, obrigado por me contar. I like the theory more than the story. Outward movement, not vortices. Yeah, you gotta get in on those vortices, my man. Será que eu uso uma droguinha? Gostaria de compartilhar sua progenia comigo? Ela não tem resistência para drogas. Bom para realizadores, entusiastas da curtição, tiras que precisam dominar. Eletroquímico é o animal dentro de você, a besta ansiando por ser libertada para se satisfazer e aproveitar. Ela permite a você usar drogas com efeitos colaterais menos negativos. Ela também te permite investigar melhor assuntos lúdicos. Se você precisar entender um colapso químico ou falar com alguém com a mente fora do normal, ou entender dinâmicas sexuais, a eletroquímica está lá para te guiar. Em níveis mais elevados, a eletroquímica te faz um homem de prazeres ilimitados. O mulherengo impertinente que olha de seus slides para as pessoas com um frasco de rebite uma mão e um plástico dobrado na outra. Mas com baixa eletroquímica você será inocente demais para ser efetivo. Sem conhecimento funcional de drogas e sexo, a sociedade será mais difícil de ser entendida. Entendi. Quer compartilhar? You said you'd done it before, yeah? The lieutenant steps away, pretending to admire some of the knickknacks on display. Looks like he doesn't want to get involved. He won't be your knock, but he won't be thrilled about this either. Acho que experimentei uma vez e gostei. Eu não usei, mas não se preocupe, eu posso aguentar. If you say so. Here you go, man. Aqui está, cara. Ele apresenta uma grande biblioteca em forma de cápsula na palma das suas mãos. A aparência bem estranha. Na verdade, mudei de ideia, não preciso. Recuse-se a pagar a pirogenia. I respect your decision, officer. What else can I help you with? Algo que eu gostaria de vender. Let me have a look. Vou conferir meus bolsos. Acesse o menu de penhoras. Anything else you're thinking of selling? Lenço do tenente, cartão postal, foto de um casal feliz. O que eu seleciono? Ah, tá.
Caneta. Quanto é só? Esgueire-se debaixo dos narizes deles, atordoe com imensa desenvoltura. Como assim? Savar te incita a ser melhor do que é. Ela te incita a ser disco, passe pelos outros em estilo boxe samariano. Não caia sobre as costas com acrobacias inesperadas. Ela te possibilita se mover com passos silenciosos, sacudir ao som de uma boa batida e tirar evidências de criminosos sem que eles percebam. Ela também faz de você um tira mais maneiro, cujos talentos atléticos certamente impressionarão o cidadão. Em níveis mais elevados, Savar fará de você o rei do estilo, que é o mesmo que dizer que você será o idiota mais estiloso em Revechol. Ninguém o verá até que você esteja pronto para ser visto. Então receberá um serviço completo. Queimando eles ou não, em níveis baixos, no entanto, você não tira atrapalhado, indisciplinado, incapaz de agarrar um par de chaves jogadas pelo seu parceiro sem perder um olho. O nosso foco aqui, pelo nosso personagem, é aumentar intelecto e motoras, né? E aí eu vou colocar só esses dois aqui de sugestão e autoridade. Quer dizer, a próxima vai ser empatia. E autoridade. Depois vou focar nesses de cima. Bom, eu acho que o jogo vai ser mais comprido, então eu vou tentar colocar 2 de empatia, 2 de autoridade. E mais um de sugestão. Depois o resto tudo aqui. Esses aqui de cima. Another time, perhaps. Queria perguntar sobre a minha arma perdida mais uma Sure vez. thing. Obrigado Sure, pela man. revisão. Tá. Hey, so we've been monitoring you internally, and now we know your copo type. Espera, existem tirótipos? Yes. Guess what's yours? Tiro penitente? Eu sinto muito que tem que me monitorar. Tiro No, legal? you're the sorry cop. The cop who's sorriest. Let's make it official then, shall we? Certo, mas quais são os outros tirótipos? Oh, you know. Apocalypse, Superstellar, the advanced interesting cop, Liquid Shadow cop. But you're too sorry to say those things. So, here we go? Os outros tirótipos não vão ficar com ciúme? What? Jealous of the sorry cop? I think they'll be fine. Don't worry. They'll be super fine. It'll be totally okay. You can dual copo type from sorry to anything. Quer saber? Eu não sinto muito, na verdade, eu mudei de ideia. Porra, eles deveriam sentir. Yes, yes. Impotent rage and lamentation. Let's wrap it up? Eu sinto muito, aceite. Of course you are. It's okay. See if you can get something out of this, like info. Or maybe every time you say you're sorry, you get $1 million. Vejamos se consegue alguma coisa sendo assim. Como informações, ou talvez cada vez que diga isso você ganha $1 milhão em That grana. won't happen. Hey, psst. Olha em volta. Psst. Hey, you. Eu? Yes, you.
Word on the street is you're ready to start building communism again. Como assim, tem papo rolando? You keep saying things like, down with the bourgeoisie, eat the rich, sodomize the landowners, impale all people who have more than 25 real in their pocket, literally murder all human beings regardless of their political beliefs. That kind of stuff. Eu não disse nada do tipo. Okay, not in so many words, but don't deny it. You're about to rip off that mask of social democracy and reveal the monstrous seven-eyed lamb of global communism that will devour and masticate mankind. Everyone can see that. So tell me, do you have any questions before we fire up the big communism builder? Or do we get right down to it? Espere, primeiro do que se trata esse comunismo? Failure. It's about failure. Fracasso. Yes, abject failure. Total, irreversible defeat on all fronts. Absolutely vanquished, beaten, curb-stomped and pissed on. Until you came along. You will reverse the fortune of the workers of the world. Será? You alone, against every living thing, against every human alive. 800 trillion real in the hands of an impossibly well-organized ruling class. Towering city blocks of bankmen who have the ears of prime ministers. Million-headed armies of nations and the love of your own mother. You against the atom, the charm and the spin, where the whole world failed. Matter failed to bend to human will. Human will failed to get out of bed and tie its laces. You alone, single-handedly, will rebuild the dreams of the working class. You are the last communist. Só assim pra gente conseguir comprar todas as coisas do jogo, né? Sendo comunista. Porque, porra, tudo caro no jogo, velho. A gente só consegue pegar migalhas. Now get to work, comrade. Arregace suas mangas e comece a construir o comunismo. Isso é muito cansativo, eu não acredito que sou capaz. Ah, mano, eu vou aceitar, velho. Oh yeah. Get the firing squads and the animal wagons ready. Espera, o quê? Esquadrões de fuzilamento? Você não tinha falado nada sobre isso. Too late to back out now. You can't make an omelette without breaking a few million eggs. Meu Deus, gatinho, vamos fuzilar todo mundo. Ferrou. Arregace suas mangas ainda mais e respira o ar puro, finalizar pensamento. Esse aqui tá quase terminando, 39, esse aqui falta 51. Cálculo visual. Pô, isso aqui é bom, hein? Embaraço para o grupo. Menos um de autoridade. Te prometeram uma arma, isso é certo. Foi por isso que você se tornou um tira. Bom, aqui já deu, não? Aqui já deu, né, gatinho? Aqui já deu. Vamos falar com esse cara aqui. A couple of indicator lights are missing from this control panel. Loose wires dangle from the now vacant holes. In the middle is a lever. Beneath it, a small metal plaque. This panel usually closes the waterlock, turning it into a bridge that lets you cross the canal. But there's a crashed salmon and butter sign in the way. Pulling the lever probably won't do anything. You pull the lever all the way up until the metal clicks against the contact pins. You hear a soft clunk. Then, nothing happens.
The spring brings the lever back to its original position. You still need to close the waterlock to get across the canal some other way. Wasn't there a sign over there saying functionality will be restored on Wednesday morning? Talvez se eu forçasse a alavanca ela ia quebrar, né? Good day to you, officers. A burly man hangs out by the waterlock, carving up a generous serving of salami with an old hunter's knife. His eyes are fixed on a man stranded on the other side of the waterlock and on an enormous billboard that has fallen down into the canal between them. Antes de mais nada, o que você está fazendo aqui, homem na recusa? My friend Barry the Butcher is stuck on the other side of the waterlock. I'm keeping him company and eating his salami. Tô comendo o salame dele. From the corner of your eye, you see a man in a yellow shirt and grey overalls waving at you from across the canal. He seems disappointed about the wreckage on the waterlock and the salami. Vou pôr comida para meus gatos aqui rapidinho. Very good stuff. Anything I can do for you, officer? I wasn't here to witness it, but those look like tire tracks on that sign. Weird, huh? Then again, plenty of daredevil drivers in Rivershoal. Too bad it also takes a year and a day to repair anything around here, especially a waterlock. The rest of the coast is closed off till then. Qual é da alavanca que não faz nada? Ponte para o painel. It's supposed to operate the waterlock, but as noted, it's all junk right now. Disabled because of the blockage. Por que ela está desativada? Safety measure. Turns out the panel needs a special key to be reactivated. Wouldn't want anyone moving the waterlock with debris still in the channel. Oi, amor, você quer papá? It'll be restarted on Wednesday morning. You want to do the honors when the time comes? Eu quero. Great! Just drop in on Wednesday if you want to see the waterlock at work. They say the canal crew will be here at 7:15. Você quer papá, amor? Deixa eu colocar o postinho para ele. Também quer papá. Tá. Volta na quarta-feira. 7h15. The coast part of the map is inaccessible until the third day. Agente tutorial. A parte costeira do mapa está inacessível até o terceiro dia. Ah, mas eu não tenho nem o mapa normal ainda. Você sabe o que há mais para lá na costa? Well, there's the fishing village,
an abandoned fish market, a bizarro church. Not much use to the congregation, though. There always seems to be something wrong with it. Yeah, not really much else. Just bombed out ruins. Pode me dar pouco desse salame? A ponte para a comida. Sure thing. Ele corta uma fatia de salame. It is salty. It is savory. It is chewy. The hangover only makes the salami more tasty. A ressaca faz o salame mais apetitoso. Want some too, officer? Why not? O tenente pondera a oferta por um momento, então decide aceitar. Ele pega uma fatia de salame do homem e a mastiga. Certo a Deus. Fecha a eclusa na quarta-feira. Para chegar à costa, você precisa usar o painel para fechar a eclusa. Ela está bloqueada. Preenchida segunda-feira. Como colocar informação, reporte a perda distintivo. Tem um gerente da cafeteria encontra seu sapato. O pessoal que pode falar sobre o caso. Interroga o chefe do sindicato. Bom, então acho que é isso, né? Por hoje. Passos de pneu levam a cobertura. A chuva e a lama quase as levaram. O dano poderia ter sido causado por um terremoto, aparentemente. The worn and beaten wooden planks of the bench do not look overly comforting. We can sit on benches after we've solved the murder. Let's go. You can revisit the bench if you ever need to pass the time when Lieutenant Kitsuragi is gone. Você poderá voltar a este banco se precisar passar o tempo quando o tenente for. Tá, então. Vou conectar andando. Por hoje é só, rapaziada. 2 horinhas de live. 8h20. Vou bater um rango, dar uma descansada. Eu ia ficar até meia-noite aqui, mas. Como não apareceu ninguém na live hoje, eu vou aproveitar para ir jantar de boa, assistir uma sériezinha. Porque nem era pra eu ter feito live hoje, né? Era pra eu ter ido trabalhar, mas fiquei com dor de barriga e acabei não indo. Ainda bem que eu não fui, velho, porque eu enrolei tanto que eu acabei não indo. E ainda bem que eu não fui, porque senão eu teria, né, me cagado no carro. Então, até amanhã à noite. Provavelmente eu vou me esforçar mais pra fazer mais lives. Então, domingo à noite, quando eu voltar do trabalho, a gente bate uma gameplay. Segunda-feira começa de verdade todos os meus projetos para as lives. Vamos ajeitar todos esses alertas, todos esses design da live aqui. Podcast também vai voltar. E é isso. Fui.